Okay. Hello everyone, Elrigu Namaskara and welcome to my Indian market live stream. So the time is around 12:37 a.m. and date is of 23rd of January. Okay. So on 23rd of January, let's see what Nifty and Bank Nifty will do until. Okay. So new morning session nodidrilla, I'll just show you the overview what exactly has happened in market anteli. So Nifty 50 chart new morning nodidre anta tilkori, it has been a sideways market. So proper on sideways market ne momentum kodlatittu and now it has given a huge downside momentum. Okay. So ill one downside fall, ill one trade ತಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾವು. This is the where entry point should be in Nifty 50. So ill one trade ತಗೊಂಡ್ರೆ this would have been our stop loss and small target around 1:3 ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. Okay, but morning session almost one and a half hour ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು momentum ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Okay, so after that we got a small momentum for downside over here. Okay, so now ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ our plan of action should be only for downside trades since market is forming lower low formation. Okay, so lower low formation ಆಗಿ market ಇಲ್ಲೊಂದು zone ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, or it is in a sideways zone right now. Okay, so ಈ zone ಒಂದ್ಸರ್ತಿ breakout ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, then we will be planning for a downside trade. Okay, this is what is the current expectation in Nifty 50. Since market is forming lower low formation and it is sustaining in the level, idon sideways zone sustain agluttade. Illi ee level breakdown bant ankori, ee ಒಂದು zone ಏನದಲ್ಲ ಈ zone breakdown bantala, then we will be planning for a downside trade. Okay, this is Nifty 50 chart. Upside trade ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಗೊಂಬಾರದು because market is telling us it is forming lower low formation. Okay, this is Nifty 50 overview. Just on 1 minute neck I'm trying to explain you what exactly has happened. Now in decision ತಗೊಂಬೋದಾಗಿತ್ತು and what decision should we take next ಅಂತ. Okay, coming back to Bank Nifty chart. So Bank Nifty chart you ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is forming lower low formation over here. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ it was purely sideways. So ಇದು ಒಂದು zone ಏನದಲ್ಲ, I'll consider it as a sideways zone itself. Okay, so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಷ್ಟು high probability trades ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, so that is the reason I am considering it as a sideways zone. Okay, ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ market gave us a downfall. One small pullback ತಗೊಂಡು it gave us a downfall because ಇದೊಂದು support level ಇತ್ತಿಲ್ಲಿ, ಈ support level breakdown ಆಗಿ and it gave us a downfall. So this can be our entry point in Bank Nifty. Okay, so ಇದೊಂದು entry point, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ entry ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ this would have been the stop loss above the candle and target will be around 1:3 1:4 ತನಕ target ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ. Okay, this is what has happened previously. Now market again one small lower low formation ಆಗಿ now it is trying to form higher high formation. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, then we'll be planning for an upside trade. Okay, so as of now if you see in Bank Nifty there is no setup or no trade form in this 1 minute time frame. Okay, so we just have to wait for market to decide what direction it wants to move on. So direction once sarti namak clear ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can plan for an upside trade, or ಈ level ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ we can plan for a downside trade. Okay, but in Nifty 50 once if in case ಈ level cross ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can plan for a downside trade in Nifty 50. But Bank Nifty there is no clarity. Okay, this is what 1 minute time frame is telling us from the morning session. Morning session li tilli tanka enen agidalla, this is what is a simple overview. Okay, so after this we will do a quick top down analysis from 4 hour to 1 hour and 1 hour to 15 minutes. Adadmele we will come to 5 minutes and 1 minutes and 10 and then try to get a quick scalping trades. Okay, so idu ಒಂದು overview ಸುಮ್ಮ ಒಂದು explain ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ. So that is the reason I explained what exactly is happening right now in the market. This is today's chart in Nifty 50 and in Bank Nifty. Okay, so I think we'll just start with the top down analysis. Adadmele we can conclude what exactly market is trying to do on there. Okay, so before starting the video I'll just cross check audio and video. 1 second. Chart in Nifty 50 and in Bank Nifty. Okay, so audio and video perfect. Start with the top down analysis. Adadmele we can conclude what exactly market is trying to do on there. Okay, so audio and video perfect. Without wasting much time we'll jump into a quick top down analysis, that is 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes and then 15 minutes to 5 minutes time frame. We'll do a quick analysis. Okay, let's go to 4 hour time frame. Okay, so what 4 hour time frame is trying to do on there.
So if you go to 4 hour time frames, we'll start with nifty 50 first. Okay, so nifty 50 in the will start. So what exactly nifty is trying to do? So nifty you will note there is a support level over here. This is a strong support level I can consider. Nennenu ide support level mark ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, and this is a strong resistance I can consider. ಇದನ್ನು ನೆನ್ನೆನೆ same resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. Okay, so now nifty is trying to take support at its support level. So ಈ support level ಗೆ support ತಗೊಂಡು it is trying to go up, which is a good scenario. Okay, so suppose in case e support, array bhai 1 second guys. So e support length in a market fall aitha ankori, I said huge crash is expected in Indian market, but provided in a fall agilla e level kina kelagina red candle close agi fall aglak start aitha ankori, then this is a worried scenario. Market nag heavy ಒಂದು crash ಕಾಣಬಹುದು. Okay, but in case e support level ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily market will recover within 15-20 days ನೇ market एकदम recover ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಒಂದು 15-20 days sideways ಇದ್ರೂ next 1 month ನೇ market will be reaching this all time high. Okay, so let's see. This is what is 4 hour time frame analysis, and let's go to 1 hour time frame analysis. What 1 hour time frame is trying to tell ante. So if you look at 1 hour time frame, there is a trend line coming from the top. This one trend line ada illi, I'll just mark this trend line, and kelagnu one trend line ada illi, I'll just mark this trend line also for the reference. Okay, 1 second. Okay, this is a trend line from bottom. Idu top neck, this is a trend line. Okay, so idu bitter again you can also see a channel over here. Okay, this is not necessary. This is okay, channel in bad and core. This is what is the current scenario in 1 hour time frame. Let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ante. So 15 minutes time frame ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, this is in a zone. ಇದು ಒಂದು sideways range ನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ moving in a range over here, which is a resistance level from top and a support level from the bottom. Okay, so even support level breakdown aaytu ankori, then you can plan for a quick downside trade also, but provided e support zone break agbeku. Okay, if you want me to mark with the levels, I'll mark it over here. Okay, this is a small support zone over here, and idu ಒಂದು resistance level, which is today's resistance also we can consider. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಫಾರ್ 23rd of January. Okay, this is the current scenario what can happen. So market is in purely a sideways zone. So what happened previously, market on fall agid nodri, market fall agi it is now sustaining in a zone. To be precise, market illinda lower low formation aitu, lower low formation agi slowly it was trying to form higher high formation. Ill higher high formation or a W pattern formation aglik try ಮಾಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು, but again it came down and now it is sustaining in a sideways. So ಈ zone ಯಾವಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we can't expect a major momentum in Nifty 50. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬೈ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. But if you want a major momentum or a swing trade ಅಲ್ಲ, it should come out of this zone or it should cross this zone, andaglene we can expect a downfall or an upside momentum. Okay, this is what is a current action what should be taken with this chart. Okay, idon sideways zone adaru, idon sideways zone adu ankori. So ee zone olagindu we must be avoiding the trades for a swing trade. But if you want to do scalping ella 1 minute or 5 minutes hogi illelana easily you can go for an upside trades where there is a setup formed. Okay, so this is what is Nifty 50 analysis, which is a top down analysis. Okay, so I hope ಇಲ್ಲಿ ತನಕ points are very much clear. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, because I am explaining it from very basic step. ಫುಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. So now let's come back to Nifty 50 chart over here. This is Nifty 50, sorry, this is Bank Nifty chart over here. Bank Nifty in 4 hour time frame. So Bank Nifty in 4 hour time frame nodrilla, again I can see a resistance level which is the same resistance level over here. And if you want me to mark a support level, this is a support level which I can consider over here. Okay, so it's one strong support level and this is a strong resistance level.
this is strong support level, this is strong resistance level. Market on support level in the support tone, now it is trying to go up. Let's see, in the market should easily go till this level. Okay, so this is what is support and resistance level in 4-hour time frame. Idu bitre bere yavade riti proper ondu idu illa. If you want, you can see a trend line over here. Illon trend line kanislutte nanage illi. I'll just mark this trend line, and this trend line will give you much more clarity in 1-hour time frame. So 1-hour time frame hodre ankori, this will give you much more clarity over here. Okay, so 1-hour time frame, this is a trend line coming from the top. So once that the trend line breakout aayth ankori, then easily we can expect a momentum till this resistance level. Okay, so sadyake it is moving in a range. If you see, idunu one zone ada ankori, idunu one zone ada, market is still moving in a range. Ee range length horage barli, then we can expect a huge upside or downside momentum. Okay, so this is 1-hour time frame. Now let's go to 15 minutes time frame. What exactly 15 minutes time frame is trying to tell ante. So 15 minutes time frame hogi nodidaga, what you can see over here is illon support level kanislutte, I mean a trend line kanislutte. I'm just marking this trend line also just for the reference point. Okay, so 15 minute time frame hodaga market ne namge illondu idondu red candle form aaytu ankori, you can see a small trend line coming from top. So illon downside trade place ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು easily in bank nifty. Okay, so this is a trend line coming from the top. I'll mark the trend line. Okay, so exactly ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು trend line ಮೇಲಿಂದ ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. So ಈ 15 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 11 minutes are left. So 11 minutes ನಾಗ let's see what exactly will happen with this candle ante. Okay, in case ಈ red candle close ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can plan for a downside trade, because there is a 50 moving average setup formed over here. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ pull back ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, there is a rejection of 50 moving average over here. Market ne ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. This would have been our end target and this would have been our stop loss. Same way ಇಲ್ಲೂ 50 moving average rejection ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. In case it forms as a red candle, something like this, ಹಿಂಗ್ ಒಂದು red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, then we can enter somewhere over here. We can keep this as a stop loss and target will be somewhere over here, even support zone tanka. Okay, this is what is a plan of action which you can consider if market forms a red candle over here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾನ red candle form ಆಯ್ತಲ್ಲ, same scenario what has happened here. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು red candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then easily you can go for downside trade, something like this. ಈ ಒಂದು red candle form ಆಗಿದೆ, there is a 50 moving average, again you can go for downside trade. Okay, let's see ಈ candle close ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ we will decide what exactly we can do next ante. So this is 15 minutes time frame in bank nifty. Okay, so if you can consider the resistance level, this is the nearest resistance level which you can consider for today. Okay, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎರಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ as ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ಆರ್ ಬಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay, so that we will discuss when market approaches this particular point. Okay, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ, let's see how market will react at this particular position ante. Okay, so market ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು it is more than sufficient, because ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇವತ್ತೇ ಬರ್ತದೋ ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತದೋ we don't know. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ತನಕ there is no point in discussing what exactly will happen at this point of time. Okay, so I hope my point is very much clear. So bank nifty, this is scenario. You must be going only for downside trades in bank nifty as well, and in nifty also you must be going only for downside trades. This is 15 minutes time frame. Now let's move to 5 minutes time frame and then see क्या चल रहा है market में अंदर. Okay, so this is a 5 minutes time frame in bank nifty and nifty 50. Okay, so 1 second. So bank nifty ne nodidru it has formed a huge red candle. So illೂ entry ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾವು ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಗೆ. 1 second. Okay, so there is a rejection candle formed over here. If you see in bank nifty alla, ಇದೊಂದು ಹೆವಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, and it is also formed at our setup which is 50 moving average. So
ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕತ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ ಸೊ 5 minutes time frame there is no setup, sorry 1 minute time frame there is no setup formed, but if you see in 5 minutes time frame there is a proper setup formed over here, but this is a kind of risky trade. Let's not get into it. Okay, so 1 minute it is kind of risky trade, so we'll just wait, because market again ಒಂದು proper sideways zone ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು heavy momentum illa. If you see the candles over here, again it is forming higher slowly, but again illond point touch aitu, again it is forming lower low slowly. So market ne ಒಂದು direction illa ಇಲ್ಲಿ, there is no directional momentum, something like this. So ee ರೀತಿ ಒಂದು directional momentum ಬಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, then we can consider. So ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು somewhere ಇಲ್ಲಿ, so slowly ಒಂದು lower low formation ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. So ಇಲ್ಲಿಂದ we can go for a downside trade, but again we won't get much points. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಆರಾಮ್ಸೆ 1 o'clock ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮು, 1:30 ತನಕನೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಟುಡೇಸ್ ಫ್ರೈಡೇ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್, ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ನಾಗ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮು ಬರ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವಾಗ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸುಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಫ್ಟಿನಾಗೂ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಮೇಲೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಝೋನ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರೋ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 50 moving average ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟು ವರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿದ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೇ ಲೋ. ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's see how market will behave in this range. If in case male momentum ಕೊಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲ, then we can plan for an upside trade. ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we can plan for a downside trade. Okay, let's see what market will do until. So even in bank nifty, if you see, this is a resistance level which is at the top and this is support level which is at the bottom. Okay, so ಇದು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. This support level makes sense in swing trade. So arey bhai, 1 second. Idu en support adala, idu intraday kinna swing trading it is much more valid. So what I'll do is I'll remove this support level. Intraday yaudondu strong support level act ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, that support level I will mark it over here. Okay, so adu ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. Okay, so this is day high over here. I'll see this is day high over here. Idu day low. Okay, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 23rd of Jan ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಲ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50. ಓಕೆ, ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಚಾರ್ಟ್.
and this is what you must consider for bank nifty chart, because ಇದು 23rd January this is what is current market running. So ist consider ಮಾಡಿದ್ರು it is more than sufficient. Our main focus should be in this chart, in nifty 50 and this chart. Okay, so now let's go to 1 minute time frame and try to find out the quick scalping trades. Okay, ಯಾವ್ದನ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ we'll just look at this and then we'll come to a conclusion whether to get into a trade or not to get into a trade. Okay, this is bank nifty chart. Again proper illondu lower low formation aglutte nodri. Market is still forming lower low formation over here with small again sub ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ or this trend line. Even trend line ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು, then we can expect a same fall as this. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ we will just wait. ಓಕೆ, if in case ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll plan a trade. But again there is a support level over here, but let's see. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಏನಾನ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಲ್ಲ, there are chances that it can fall around 20-30 points ಅಂತ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we'll be getting into the trade. or else unnecessarily ಒಂದು 5-10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ gives us 20-30 points only, then we'll be getting into the trade, or else we'll be not trading in this particular situation. Okay, so let's see. So again illinda exactly support zone market is trying to go up. So whenever this 50 moving average crosses, I'll be entering into the trade. 50 moving average rejection ತಗೊಂಡು market should fall. So this is 50 moving average over here. ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಲೈನ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ಎ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಇನ್ ಲೈವ್, and I will also explain you what is the logic behind the trade ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, market is falling, so it is trading at 25,200 level, which is a psychological level. Let's see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, we can expect a downfall and we can get into the trade. So let me open sensible, one second guys. Okay, 25,200 put writers are 1.71 crores. Okay, cool. So 25,200 ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, there are high chances that market can fall. We will wait for a proper setup and then we'll get into the trades. Let me look in 5 minutes time frame what exactly it is trying to do. Okay, heavy red candle form ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. Super. 1 second guys, I'm just analyzing what can happen anteli. Bank nifty is also falling. Super. What I'll do is I'll wait for some more time. So 25,200 level availi, I just want to see how market will react at this level. So ಇದು 25,200 level ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೆವಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಂಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೋಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಶೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 4 minutes ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲು ಆಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಂಗೆ ಏನಾರ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಈ ಒಂದು ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, so it is falling right now. Let's see, I want it to fall next level. heavy fall ಆಗಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ.
So let me observe at premium prices over here. I'll take at the money premium price, which is 25,200 call option and put option. At the money premium prices ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ we'll just have a look once. Okay, at the money premium price call is running at around 119, put option ನಡೀತಿರೋದು 84 premium price. Okay, let's see. So 3 people are watching the live stream. Welcome to my live stream, bro. How is the feel? ಹೆಂಗ ಅನ್ಸ್ಲತ್ತ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ? ಏನ್ ತಿಳಿಲತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರ್ಲತ್ತವೋ? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. Let's have some healthy discussion. So market ne okay, if we'll show you the 5 minutes time frame. Okay, so ee reeti one candle form aitha ankore I'm not interested in going for downside trade anta I was explaining you. So let's see, ee reeti I don't want a candle, I want the red candle with a huge bearish view. Okay, ee reeti one red candle sigbek nanaga, then I can plan for a downside trade. Okay, let's see. Okay, so market is still trading at its support level ಇಲ್ಲಿ. So ಯಾವುದೇ ರೀತಿ proper setups ಇಲ್ಲ. We'll just wait for another 1 minute. Candle close ಆಗಲಿಕ್ಕಿನ್ನ 1 minute ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's see. In case if it closes as a red candle ಅಲ್ಲ, then we can plan for a trade. Okay, so red candle it is closed as a red candle over here. You can plan for a downside trade ಇಲ್ಲಿ. Let's see, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ let's have a look. So put option premium prices are running support. So immediately one support level ada ಇಲ್ಲಿ. This is what I'm worried about. The one support level it can also break. Let's see, support level idrunu I think I can get into the trade. Let's see, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ we'll just observe, and then based on that we'll keep things ready. 10 points can be 10 to 8 points will be the SL, and 1:3 will be the target. Okay, so I think below this candle we can get into the trade because bank nifty is also falling, but il trend line ada illi, that is the reason I'm worried. Illu trend line ada, illu ಒಂದು support level ada ಇಲ್ಲಿ. Any time illinda market can go up.
That is a difficult part. Let's wait. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೋಮನ್ನೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Okay, put premium prices are moving. Let's have a look. Okay, so market fall aglatadilli we can get into the trade, but ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗಿಲ್ಲಿ. So I'll wait for some more time. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿ, ನೋ ವರೀಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so exactly ಅಲ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಫೋಮೋನಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೊಬಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್. Okay, exactly bank nifty and nifty are taking support at the same level. ಇದೇ ಒಂದು ರೀಸನಿಗೆ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ರೇಟೇಲರ್ಸಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ರೇಟೇಲರ್ಸ್ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ,
ನೀವು ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. Let's see what 5 minutes time frame is trying to tell. Okay, 50 minutes. Okay. Okay, put premiums are rising. So ilinda we can expect a downfall in Nifty also. 1 second. Okay, premium prices are falling, but still I'm not getting confidence to get into the trade. Okay, idondu red candle close agli, we can plan a downside trade because premium prices are shooting up. Okay, let me remove this support level first. Then I will consider as a strong support level right now. Okay. Still market is again taking support at this level. Ilinda support on ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತಲು, we'll just wait. Okay, Nifty is falling. Come on, super volatile aglatlu market illi. I don't know what is the reason. Come on, come on, come on. Okay, so heavy red candle form aglatlu, we can plan a trade in Nifty 50 over here. Okay, let 1 second, let me look at this. 1 second. Heavy fall ಆದರೂ ಏನು worries ಬೇಡ, we will get a chance. We'll just wait for a right opportunity. Okay, come on, come on, come on, come on.
Okay, premium prices are increasing. Superb. 101 ಹೋಗ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. Superb. So now I think we can get into the trade. One small pullback ಬರ್ಲಿ. Pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can plan a trade. Okay, because this is a high risky trade if we get into this point right now. Okay, 108. Superb. Okay, momentum ಬರ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Wait for another few seconds and then we can initiate the trade. The only problem is ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ ಅನ್ಕೋರಿ, and if market goes up ಅಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. Okay, below this level we can get into the trade. Momentum is very fast again. ಇಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಂಟರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಕ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂತಲ್ಲ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ನಂಬಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. ಎಷ್ಟು ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಆಗ್ಯದಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರಿಯರ್, ಇಲ್ಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕುಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ವಿ ಮೇಕ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದೇ ಹಿಂಗೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೆವಿ ಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. Bank Nifty is also falling. Let's wait for some more minutes, guys. ಈ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತವ ಇಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಓಡ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹಿ ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆರಾಮ್ಸೆ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾಲ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಫಾರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರಲಾರ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ರಿವೆಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೋಮೋನ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿದ್ದು
bug ಅಲ್ಲತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ because I'm not in front, I'm not into the trade. On small pullback ಬಂತಂದ್ರೆ this will give us much more. This is a free fall of around 100 points. 200 length, it is now at 131. Oh. One side momentum 97 year premium price is trading at 124, 30 points plus. So illu one setup form ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ because there is a support level over here. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ we did not get into the trade, but ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ it has given us a huge fall. Okay, pullback ಬರ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ, let's wait for a pullback ಬಂದ್ಮೇಲೆ we can plan a trade again. Okay, let's see. Did anyone of you get into this trade? ಯಾರನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರೇನ್ರಿ ಟ್ರೇಡ್ನಾಗ? just let me know. This is a huge free fall. Let me look at the OI data once again. $25,150. Okay. One second. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೇಜರ್ pull back ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ. So let's see. Pull back ಬಂದ್ಮೇಲೆ I think we can get into the trade. Let's wait. Okay, so nice. This is what pullback I was expecting. ಈ ಒಂದು pullback ಬಂದು again if in case market falls ಅಲ್ಲ, then this is our catch. एकदम ಟಕ್ ಅಂತ will be getting into the trade. Okay, let's see.
Okay, so market will fall aglatadilli, we can get into the trade right now is what I feel. So quick scalping trade madam illondu, a very quick scalp trade. Okay, so below this level I think we can plan for a downside trade. Okay, so below this green candle will be going for a downside trade. Quick scalping trade of around 1:3 risk to reward. Let's see, idon trade stop loss tagondrunu tagolli, no worries at all, because we are executing only when proper setup is formed. Okay, come on, 126 is our entry point. Super, come on, we are into this trade guys. 126 is our entry point. Okay, let's see, 128, 129, come on, within two candles I think it should give us target. A free fall something like this, ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಅಸಲಿ ಮಜಾ ಅಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ವೆರಿ ಸೂನ್. But I want a very fast momentum. Come on, come on, come on, come on, superb. 124, 125. 8 points is stop loss, 25 points is target. 24, 25, 1:3. Okay, let's see. Come on, superb, superb, superb. So if I show you it in 5 minutes time frame alla, heavy one red candle form aglatla illi. So this is why I got into this trade after a pullback over here. So back to back red candle and there is a pullback admel I am trying to get into the downside trade. Okay, so nearby lello support level ada illi, but this is which is valid in, I'll show you. So e support is valid in yaudidu swing trades neck. Okay, I'll just remove this support level so that we'll be avoiding confusion. Okay, so sadhyak necessity illa adu. So this is what is necessary right now. Here red candle admel there is a small pullback. A pullback admel I got into this trade. According to me, this is a very high probability trade. Okay, so there are much high chances that it will fall. Come on, let's see. Super, market is falling. Nice. ಎಕ್ದಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೊಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಅಸಲಿ ಮಜಾ, ಎಕ್ದಮ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನೋ ಏನಂತಾರೆ, ನೋ ವರೀಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಸೇವಿಯರ್. ಓಕೆ, come on, market is falling. Super, 127, 128. Super, just around 10-15 points ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, which is 1:3. Okay, super, super, super. Next level fall. Come on, 137, 140. Super, next level. Oh bhai, target ekdam one candle target. ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಲಿಟರಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿ it gave us the target. This is what I was expecting. So 1:3 risk to reward it namdu, it gave us 1:3 proper pullback baro salವಾಗಿ. This is the reason I was waiting. Okay, so pullback ಬರ್ಲಾರ್ದೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾವಾಗನ pullback ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಔಟ್ ಆದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಟ್ರೇಡ್. ಓ ಐ 157, 158 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ದಮ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರೇಲ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಆಮೇಲೆ 1:2, 1:3 ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅರೌಂಡ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ this is what I will suggest. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ is not expected. Okay, because 25,000 level is a psychological level. I mean 25,100 level. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ವೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್
ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು. ಸ್ಲೋಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಡ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 1:3 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತು. 167, 170 is a premium. Oh bhai, from 97 to 170, 97 to 170, which is closed in 70 points. Nice momentum. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ದಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಿವಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಈಸ್. ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು 1 ಅವರ್ನಾಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಎವ್ರಿ ಡೇ 1.5 hour 2 hour ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, 2 minutes I'll be back. ಓಕೆ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ.
Okay guys, welcome back. So market is still falling. So in case ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, then my suggestion is don't get back into the trade immediately. Okay, so ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಫಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಟಪ್ ಫಾರ್ಮ್. ಜಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಈ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. It is totally well and good. But if in case you missed Della, please don't get into the trade. Okay, this is my suggestion. Let's see. This was a very good move. So 25,200 level ಹೇಳಿದ psychological level ಅಂತೇಳಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, then free fall is sure expected ಅಂತೇಳಿ, and market has done the same way. Proper ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿದ್ರೆ it has fall off around 114 points. Okay, एकदम next level. Bank Nifty नो ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದು and it has given us a huge breakdown. Okay, this is how your trade should be. एकदम ನಿಮ್ದೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, that should be a high probability trade. Okay, only then you can sustain in market. Let's see what Bitcoin and Ethereum are doing. 1 second. Bitcoin, okay. Gold, okay. Okay. La, 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 la. Okay, I'm observing Ethereum and Binance chart ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll be updating you immediately. Okay, so I'm just waiting for a proper setup to be formed. Once a setup is formed, I'll be getting into the trade. Okay, 5 minutes time frame. Okay, perfect. Okay, market is still falling. If in case you already enter ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, then trailing will make sense, but fresh entry at this point is strictly no. Okay, strictly not recommended at all. $867. Okay, perfect. So 5 minutes ತಗ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. This is a huge fall you can see. Okay, so video live stream ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, market is forming lower low. If you want to go for a trade, go only for lower lows or a downside trade. Don't go for an upside trade ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. This is what is the scenario. Okay, so this is what is the result. So because market price action ಹೇಳುತ್ತೆ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you must be clearly going for only downside trades, not any upside trades. Okay, just go with the trend and you can make ಏನಂತಾರೆ n number of money. This is a magic.
Okay. Binance and Ethereum are falling. Ethereum ne one trade sigbodu ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ. I'm just waiting for a proper fall. Okay. So in case market illinda, let's say for example lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು 50 moving average ಇಂದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then you can again get into the trade. Okay, red candle something like this will be your entry point, stop loss and target. Okay, so market ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋ ತನಕ you have to wait. That is the only task. Okay. So I think within some time, I think I'll just wind up the live stream. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಫಾಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ I don't think so there can be any fall as of now. So after this we can, after 5-10 minutes I'll be closing the live stream. Okay, so let's see. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ in case ಏನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಸಿಕ್ತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, I'll just update you. Okay, as of now downside fall, if in case ನೀವು ಟ್ರೈಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ it is well and good. If not, you can just book the profits. Okay, Binance is also falling. Crypto market ne one trade I want to get into.
This is strong. Hare bhai. This is strong support level over here. Let's see. So support level in the support tone mail oktada, will it fall from this level? Let's observe. 25,050 level is again a round figure level. ಈ 25,050 ಆಗಿರಲಿ 25,100 ಆಗಿರಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು these are all important ಅನ್ಕೋರಿ. 25,100, 25,200, 25,150, 250, 350 ಇವೆಲ್ಲ. So at this point market you can easily take support. Okay, let's see. Chalo guys, so I'll tell you second half view what exactly can happen anteli. So market ilin support tone male hoglatadalli. So if you observe market over here, in the support tone it is trying to go up. In case support tone male hoytu ankori, if 50 moving average tanka bandu, if in case it forms a red candle over here, then you can get into the trade. Entry will be this point, stop loss will be above the red candle, and you can take target 1:3. In case market ilindane ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನೀವು ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅರೌಂಡ್ 100+ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೂ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಸಿನರಿಯೋ. ಹಂಗಾಗೋದು ಡೌಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, so just plan your trades accordingly. I think I'll just wind up the live stream. So with this we'll meet you on Monday. Okay, so I hope ಈ ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಟ್ ಟುಕ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಫ್ಲೋನೇ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. Okay, so that's it for today's video. We'll meet you on Monday and thank you so much for joining the live stream.